Hello, I'm Jasmine, a community theatre activist from Aina Arts based in Manchester. Today I'm very excited to share with you our play Ghurni and why we need your help and support, especially why we need it now. আমার নাম জেসমিন, আমি ম্যানচেস্টারে বসবাসরত একজন নাট্যকর্মী এবং আজ আমি আপনাদের কাছে আমাদের নাটক ঘূর্ণির ব্যাপারে সাহায্য চাইতে এসেছি। ইউ মাইট থিঙ্ক, why should Bangladeshi people support a play in the UK? I'll explain why. Bangladesh is a helpless victim of climate change impacts, while the country contributes very little to the carbon emissions that are responsible for the disastrous climate impacts. But Bangladesh, sadly enough, is at the risk of losing a vast amount of land, causing mass migration and extreme poverty due to climate change. This is utterly unfair. We must raise our voices against this climate injustice. The international community must take financial responsibility for actions that are needed to be taken to help Bangladesh in this situation. And in order to make these demands to the international communities, we ourselves must understand the issues better and must be passionate about it. During my workshops with Bangladeshi communities in Rochdale, Longsight, and Oldham, I realized that many people in our communities have very little understanding of climate injustice. They understand climate change, but not climate injustice. And children, they learn about climate change at school, but they don't have any understanding of climate injustice or inequality. যেসব কারণে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে তাতে বাংলাদেশের খুবই সামান্য ভূমিকা রয়েছে, অথচ এই পরিবর্তনের ফলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ দারিদ্র্যসহ আরও নানান ধরনের সংকটে পড়তে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে আন্তর্জাতিক কমিউনিটিকে তাদের কৃতকর্মের জন্য দায় নিতে হবে, অর্থনৈতিক দায় নিতে হবে, বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু আমরা বাংলাদেশিরাই যদি এই পুরা বিষয়টা না বুঝি, তাহলে আমরা কিভাবে সক্রিয় হব, সচেতন হব, কিভাবে আমরা আন্তর্জাতিক কমিউনিটির কাছে এই দাবি নিয়ে দাঁড়াবো? This is why our play Ghurni is so important. It is a powerful story that explores climate injustice through the Bangladeshi experience. The play weaves together storytelling, dancing, music to share stories of climate disaster, especially focusing on the 1970 cyclone that happened in Bangladesh, claiming 300,000, 3 lakhs lives. This play also helps us to understand our connection to these global issues while celebrating our cultural heritage. Well, we've already done quite a few shows, very successful shows of Ghurni in Manchester and London. And now we want to take it to other cities where a lot of Bangladeshi people live, so we can create a better awareness about these issues by using the power of theatre. And this is where you come in. For the first time, we are applying for a grant from the Arts Council UK to fund our tour to Birmingham, Oldham, and Burnley. As part of our application, we need to show community support by raising £1,000 ourselves. By supporting Ghurni, you are not just supporting a play, you are helping voices that need to be heard. You are helping important discussions about climate injustice within communities who are not often heard, who are affected badly but are excluded from these discussions. ঘূর্ণিকে সাপোর্ট করার মাধ্যমে আপনি শুধু একটা নাটককে নয়, আপনি বাংলাদেশের মানুষের কণ্ঠকে বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করছেন। Together, we can use the power of theatre to build awareness, inspire action, and create meaningful change. নাটকের শক্তিকে ব্যবহার করে আমরা ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারবো, অন্তত চেষ্টা করতে পারবো। আপনারা আমাদের পাশে দাঁড়ান। ধন্যবাদ।